Hi, this is Lifescripts and I'm Kavya Satyamurthy. இன்னைக்கு என் கூட இருக்கிற ஒரு கெஸ்ட் வந்து சொன்ன உடனே சிரிக்கிறாங்க. இல்லை ஐ வாஸ் லைக் அவங்க வந்து வரத்துக்குள்ள நான் ஹேர் எல்லாம் செட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரி நான் அவசரத்தில் இருங்க அப்படின்னு. So that's the character intro for my guest here. I have the hysterical Shalini Vijayakumar. I would like to be known as that. Yes. Hysterical. I like to be hysterical. Why the name hysterical? So it stands for women and comedy, and hystericals is used to define something that is funny and in a not so likable sense it has been used to define women. So it's a pun on both of those, saying yeah, we are hysterical but not in the sense that you think, but we are hysterically funny kind of. So yeah, so it was an obvious choice when we started. So okay. And the other thing is hysterical laughter is somehow வந்து நம்ம வந்து கத்தி சிரிக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் ஒரு நம்ம அடக்கி சிரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம். பட் ஐ ஹாவ் நிறைய லைக் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் கத்தி சிரிச்சு தான் பழக்கம். ஸோ தட் இஸ் அனதர் ரிங்கிங் ஃபீலிங் ஃபார் மீ, ஹிஸ்டரிக்கல் லாஃப்டர் ஆஃப் விமன். ஸோ இட்ஸ் போத் வேஸ். பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்களும் ஹிஸ்டரிக்கலாக ஃபன்னியாக இருக்கலாம், வந்து பார்க்குறவங்களும் ஹிஸ்டரிக்கலாக சிரிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சென்ஸோட. அண்ட் என்காம்பஸிங் த ஹோல் stereotype on women as hysterical. Just I'm like thumbs up, hysterical like that. Okay. அந்த மீனிங் தானா, அந்த மீனிங் தான் நான் நினைச்சேன். அந்த மீனிங் தானா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அதை நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டேன். ஓகே, ஸோ வாட்ஸ் ஆன் யுவர் மைண்ட் ரைட் நவ்? தேங்க் யூ ஃபார் கம்மிங். I'm super excited. Yes, thank you so much for calling me. I think it's we all want to be interviewed in some level. நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு imaginary interviews கொடுத்துருப்போம் நம்ம மைண்டில். So it doesn't matter who's interviewing, where it's going. We all just want to talk about ourselves and opportunity. And அதனால தான் நான் ஒரு ஆர்டிஸ்டாகவும் இருக்கேன். நான் என்னோட எக்ஸ்பிரஷனை நான் என் லைஃப்பை பற்றி நான் பேசணும். வெதர் இட்ஸ் அது ஒரு ஒரு சரித்திரத்தில் போகக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கலாம், இல்லைனாலும் அது சரித்திரத்தில் போகக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை தான், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ரெக்கார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த சந்தோஷம் எப்பயுமே இருக்குது. ஸோ இன்டர்வியூ யாராவது பேச கூப்பிட்றாங்க, என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்க கூப்பிட்றாங்கன்னா நாக்க தொங்க போட்டுட்டு வந்துடுவேன். ஸோ யா ஷோர், அஃப்கோர்ஸ் யூ வாண்ட் நோ அபவுட் மீ. இட்ஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் லைக் ஓ ஐ கேன் டெல் யூ அபவுட் மீ. ஆல்சோ நான் சின்ன வயசில் ஆல்சோ ஐ நோ இது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹவு திஸ் இன்டர்வியூ மைட் கோ அண்ட் மைட் பி யூஸ்ஃபுல். சின்ன வயசில் ஐ வாஸ் சம்படி ஹூ வாஸ் எனக்கு வந்து இன்விசிபிளாக இருக்கிற ஃபீலிங் இருந்தது எப்பவுமே. நாட் ஸோ பெய்ட் அட்டென்ஷன் டு, ஆர் ஐ மை செல்ஃப் இப்போ ஒரு ரூம்குள்ளே என்ட்ரு ஆனா ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ லூஸ் கோ டு கார்னர்ஸ். ஸோ ஹைட் பேக், ஹாவ் அ vantage point and try to be as invisible as possible, as less of a burden. ஸோ நான் அப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஸ்கூல் போயிட்டு வந்துட்டு எங்கள் அம்மா கிட்ட அன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எனக்கு கிடைக்காது. என்ன நடந்துச்சு ஒரு நாளில், நீ யாரு அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு இருந்ததே இல்லை. ஐ எம் டேக்கிங் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சின்ஸ் ஐ பிகேம் an artist, which was 10 years ago, saying ஓ அப்போ நான் என்னை பற்றி சொல்லலாமா, அப்போ இருங்க எல்லா 15 வருஷத்துக்கும் நான் காம்பன்சேட் பண்ணி நான் பேச போகிறேன். என்னோட லைஃப்பில் எல்லாத்தையுமே நான் TMI இஸ் மை மிடில் நேம் மாதிரி சொல்லுங்க, எந்த ட்ராமா வேணும் உங்களுக்கு, 4 years old ட்ராமா வேணும், அந்த மாதிரி நான் என்ன வேணாலும் சொல்லுவேன். நீங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்க தான் என்ன அடக்கணும் கொஞ்சம். இல்ல அவ்வளோலாம் கேட்கல, நாங்க நீங்க மூடிட்டு இருங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் மூடிட்டு இருப்பேன். ஓகே, ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் a lighter question. One day we will feel so complete that we will feel like முடிச்சிட்டேன், இப்போ இனிமேல் வாழணும்னு அவசியம் இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் இருக்கும்ல. How would you define that moment of your life? What would it be? நீங்க போய் தானே சொன்னீங்க லைட்டர் மொமெண்ட் அப்படி சொல்லிட்டு இப்படி ஹெவியா ஒரு philosophical question கேட்ட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா I'm like என்ன பத்தி கேளுங்க, இதெல்லாம் பத்தி கேட்காதீங்க. பட் it's a very interesting question. I have never thought about it like that. But I think நான் இப்போ ரீசெண்டாக என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் in the last especially 3-4 yearsலேருந்து நான் அக்யூமுலேட் பண்ணதில் what I have realized is that moment needn't be a large win. Of course I want it to be. I want it to be me getting a Emmy award for my own flea bag. But அது இல்லைனாலும் எனக்கு there are many days I feel like that recently, very recently. I mean இன்னைக்கு செத்துடலாம் போல இருக்கு, நல்லா தான் நிம்மதியாக வாழ்ந்தோம் இன்னைக்கு அப்படின்னு, which is a very big leap in my life for me to have come to those moments. But I don't mean it. Of course, I don't mean that I can die. But I'm like, if I die now, I'm happy because I'm having a very nice
பார்ட்னர்ஷிப் வித் அ கம்பேனியன். ஒரு வழியாக I've come to a good relationship with my family who have been very supportive and in their own way, in their own flawed ways, but I really appreciate it now than looking at the flaws. And எனக்கு தினமும் எந்திரிச்சு எனக்கு பிடிச்சதை செஞ்சு அதில் எனக்கு வாழ்கிற அளவுக்கு காசு இருக்கா, இதுவே பெரிய விஷயம் அப்படின்ற அளவுக்கு எனக்கு துயரங்கள் இருந்ததுனால யோபாடே இதுவே போதும் நம்மளுக்குன்ற மாதிரி ஒரு சில நாள் இருக்குது. ஸோ I would say I have faced those moments. But of course, I don't know, I don't ever want to have a point to say இது நடந்த உடனே எனக்கு. I think it's more feeling wise. எனக்கு ஒரு நாள் என்னைக்கோ தோணும், அது எனக்கு ரெப்படேட்டிவாக தோன்றது இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கு. ஓகே, அப்படின்னா நம்ம நல்லா தான் வாழ்ந்துட்டு வரோம், நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்ந்துட்டு வரோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு. How has it been in your past? இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஒரு கண்டென்ட்மெண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி how was life? எனக்கு ஹீரோஸ் ஜேர்னி மாதிரி சொல்லணும்னு ஆசை தான். அவ்வளோ கடும் துயரம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் இந்த, பட் இட்ஸ் நாட் அ ஒன் டே சேஞ்ச். ஐ திங்க் இதுக்கு தான் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இது தோணிட்டு தான் இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி. பட் அதோட புரிதல், அதோட வார்த்தை அதெல்லாம் வரத்துக்கு தான் எனக்கு இன்னும் டைம் ஆயிருக்குன்னு ஐ வுட் சே. பட் த லெசன்ஸ் ஹவ் பின் ஹார்டர் ஸோ ஃபார். அண்ட் பை நோ மீன்ஸ் டு ஐ மீன் தட் ஐம் ஆல்ரெடி அவ்வளோதான் இதோட எனக்கு வாழ்க்கை புரிஞ்சு போச்சு அப்படின்லாம் இல்லை. அடுத்து ஒரு ஆப்பு வரும், ஒரு நம்மளை படுக்க வைக்கிற அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு, பட் த திங் இஸ் மனதளவில் ஒரு தைரியம் எனக்கு இப்போ நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஒரு வாட்டி அதை நான் தைரியம்னு நினைக்கும் போதும் அதை விட ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நடக்கும். ஸோ ஐ வுடன்ட் சே சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஹேப்பன்ட் and then now it's no longer there. But all the difficulties every time has been preparing me for the next level of courage I could have to live. So if you're asking for details, then I can say details. But I would say that இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபேஸ் பண்ண குட் திங்ஸ் பேட் திங்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கான தைரியம் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ அது வந்து ஆன்கோயிங்காக தான் இருந்திருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. Okay, so now what are, looking at your life from a bird's eye view, okay, if you can see it as a timeline of major events that made you who you are today, adula vandu just 3 events that you are okay with sharing. It can be positive or negative, positive later made negative, negative later made positive, whatever it is, something that defined you or the way you see the world and இன்னைக்கு வரைக்கும் that defines your character. அப்படின்னா what are those 3 events? Like I said, நீங்கள் எதுவுமே கேட்க வேணாம், TMI I'm like, என் லைஃப்பை பற்றி கேட்குறீங்களா? நான் MBAவோட வின் பண்ணிட்டேன், என்னை பற்றி கேட்குறீங்க அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் ஹாப்பி டு ஷேர் பிகாஸ் நீங்கள் பேர்ட்ஸ் ஐ வியூவில் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. டெய்லியும் அதை தான் பண்ணிருக்கேன், டெய்லியும் என் லைஃப்பை நானே அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறேன். வாவ், ஸோ பேட் அந்த மாதிரிலாம். பட் I think it's 3 and it helps to, like we spoke earlier, to think of it as 1 to 10, 10 to 20 or 20 to 30 because I'm correctly 30. I'm going to turn 31 in 2 weeks. So it makes sense for me, especially like that. 10 வயசுக்குள்ள எனக்கு there were several small incidents. Like I said earlier, I was a child who wanted to be invisible, and that came from a lack of attention. That also came from understanding that my expectation of attention to my parents at that point of time seemed like overwhelming. Not to fault them, they are also learning in life. But அதனால் அவங்களால அதுக்கு அட்டென்ட் பண்ண முடியல. பட் அதை நான் ப்ராசஸ் பண்ண விதம் எல்லாம் சேர்த்து I would say there are a couple of incidents there. But the summarizing incident was when in 3rd standard, one entire term, which was the second term of my school, November la the project day time la 0 periods nu varum. And the time la I don't know, I still don't remember clearly why. But on the 0th period varumbodhu, which was actually ella period or 5 minutes cut panni ஒரு period end la varum. அதில் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் டே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இது நியராக நான் எதுக்குன்னே தெரியல அழ ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸ்கூலில். இந்த மாதிரி 1 whole term I cried. அண்ட் வீட்டில் வந்து நான் யாராவது எது கேட்டாலும் நான் பேசவே மாட்டேன், வாயவே திறக்க மாட்டேன். லைக் எதுக்கு அழுதுகிட்டே இருப்பேன், என்னாச்சு எதுக்கு அழுற, ஒரு பதிலும் வராது. ஸ்கூலில் வந்து வீட்டை பற்றி கேட்டாங்க, வீட்டில் யாராச்சும் திட்டுறாங்களா அடிக்கிறாங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டாங்க. வீட்டில் வந்து ஸ்கூலில் யாராச்சும் திட்டுறாங்களா புல்லி பண்ணுறாங்களா அடிக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. And there was no solution for a while. And then they said, okay, இந்த பொண்ணு கிளாஸில் இருந்தால் அழறான்னு சொல்லிட்டு
ஒரு ரெமடியல் டீச்சர் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, அவங்க கூட போய் உட்காந்துக்கும். அவங்க வந்து ஒரு கவுன்சிலர் மாதிரி அவங்க வந்து பேச ட்ரை பண்ணாங்க. But she also realized I'm not talking. I don't know what exactly happened, very phased memory. But eventually, I guess I stopped crying. But at some point of time, the school management or principal and everybody has spoken to my folks. அவங்க கிட்ட பார்த்து, நீங்கள் இவளை வந்துட்டு ஒரு கவுன்சிலர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போங்க, ஒரு சைல்டு சைக்காலஜிஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு போங்க, மேபி ஷீஸ் கோயிங் த்ரூ சம்திங். அப்போ எங்கள் அம்மா வந்துட்டு, பைத்தியம்ன்றீங்களா என் பொண்ணை பார்த்து, அவளாம் பைத்தியம்லாம் கிடையாது, அதெல்லாம் சரியாயிடும், அழகாக அழகா சின்ன குழந்தை தானே அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்க. Today I wish they took me to a psychologist, because that is where I clearly know my anxiety came from. So that whole episode was where my anxiety began. So something changed in my life that time, which I don't know what. It could be something major as zero period, something as minor as a zero period, or something major that happened that I totally don't remember, because I do have a lot of major events that happened around that time and before that time. Something that made me feel like something that made me feel like, okay, something is wrong. I could not recognize that feeling as anxiety then, but now I know clearly that was anxiety. Today I might have panic attacks, but that day I had crying, every day crying. Something was scaring me, I didn't know what. And I could not as a child say, அந்த அவரு பார்த்தா பயமா இருக்கு, எனக்கு போர்டை பார்த்தா பயமா இருக்கு, எனக்கு எதை நினச்சோ பயமா இருக்கு, அது என்னன்னே தெரியல. ஸோ நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் என்னால் சொல்ல முடியல அப்படிங்கிற அந்த இன்சிடென்ட் was very defining for me. Seeming very negative, but this is one of the most positive things thankfully that happened, and I was able to interpret it today, because of the whole them trying to talk about whether I need counseling or not. I was like, okay, I did need, because I was an anxious child. It's not my fault that I'm feeling. It's not like a new occurrence in my life that I'm dealing with. I'm this person, and my threshold for fear and anxiety might be lesser than others. It's okay. It is okay. It gave me some form of acceptance of my own personality. Which is faulted or whatever, which is not likable for myself or likable whichever, but it is me. More like either you're perceiving with more sensitivity, or just the physiology is intense. You're asking? I'm asking your end. It might be both either. It is both. You're saying while I'm feeling anxious? So, I think as a child, the mental part of it, I was very puzzling feeling. I don't remember this much. I don't remember I don't remember the intricacies of my thought on an everyday basis. That time it was far more physiological, which was, I know that the crying and sitting quietly and alert and steady, that's all I felt, because my mind couldn't have that many words at that point of time. Today, because of my overthinking and everything, and it has occurred at various stages of my life where I've cried or got overwhelmed by things. So I'm a sensitive. I mean, everybody is sensitive in different places. My sensitivity was there. So my sensitivity is higher towards fear than towards any other feeling. So any overwhelming task, overwhelming change, fear is the first sensitivity that gets triggered for me. As I was saying, as I grew, it became என்னோட மைண்டுக்கு இன்னும் போயிடுச்சு ஃப்ரம் மை பாடி, அண்ட் தென் இட் டுக் மீ அ வைல், இட் கேம் பேக் டு த பாடி. அந்த மாதிரி இட் டுக் அ ஜேர்னி ஃபார் மீ டு மேக் பீஸ் வித் மை anxiety like that. Today I'm not saying I'm ridden of it, but I'm more at peace with it. I'm like, oh okay, இதுதான் நார்மல், இதுதான் நான் அப்படின்ற. ஸோ அந்த இன்சிடென்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது இன் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அது நடந்ததுனால தான் என்னால் ரெட்ரோஸ்பெக்டில் இதை பண்ண முடியுது. அது between 10 to 20, when I was at 17, I lost my Peripa to lung cancer. I wasn't particularly close to him or anything, but that was one of the deaths that I saw my dad cry for, because his brother ஒன்று அது. அண்ட் எங்கள் வீட்டில் இருந்தார் கடைசி, அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கல, ஆர்மியில் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் he was working in some security in a factory as a head of security in a factory, sugar factoryல. அப்புறம் ரிட்டையர் ஆகிட்டு வந்து தனியாக தான் இருந்தார். when he got diagnosed with cancer, that was last stages, he refused treatment. So in the last 2-3 months we took care of him, my mom and dad, actually we as in my parents took care of him. So he lived with us, and he was getting really deteriorated. அந்த deterioration கண் முன்னாடி அந்த கேன்சரோட deterioration பார்த்து, ஒரு லைஃப் போகக்கூடியதை பார்த்து, 2 நாள் அவர் கிளம்புறதா இருந்தது ஒரு கேன்சர் ஹோமுக்கு. ஏன்னா he didn't want anybody to be burdened, especially not my mother. So he was going to leave, but 2 days before he left, கார் கீழே வந்துருச்சு, கிளம்பணும் அவர். he 2 days left, just before he left,
கீழே வந்துருச்சு. அவர் ஜஸ்ட் முன்னாடி என்கிட்ட ஒரு டைரி கொடுத்து, எல்லாரும் ஒரு மாதிரி வியர்ட் ஃபீலிங்கில் இருக்கோம், ரேண்டமாக கொடுத்துட்டு செத்து போனதுக்கப்புறம் படிச்சுப்பாரு, சும்மா ஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்னாரு. கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. 2 நாளில் செத்து போயிட்டார். Within 2 days he died. And then after he died only I remembered he gave, I didn't read them. And then it had a bunch of love letters from 1960s that a woman called Saraswati wrote to him when he was in the army. In the border in the Pakistan actually. Yeah, so idu vechu I had done a play recently. Pooch's production. I saw the stories. Yeah. Yes, I had done a play which I wrote and directed. That is me writing a letter to Saraswati. So it was a 2-character thing. Okay. Adu vechu I had written and directed this play that I short play. So on the more than first thing, it impacted me in the way that I first saw that story and knew I had to tell this story. So it was a defining moment for me to learn about the fact that நான் ஒரு கதை சொல்லி தான், எனக்கு கதை சொல்லணும் வாழ்க்கையில், இதுதான் என்னோட ஆசை. ஸோ நான் 12th தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போது. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு தெரிஞ்சு போச்சு அன்றைக்கே, ஏதோ ஒரு விதத்தில் தெரிஞ்சு போச்சு, எனக்கு சினிமாலேயோ இல்லை தியேட்டர்லேயோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் கதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும், எனக்கு அது ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக. ஸோ அந்த கதை என் கையில் ஏன் கிடச்சிச்சு, ஏன்னா I was not close to my பெரியப்பா. He didn't tell anybody in the family about, nobody knew about that love story. பட் ஆனால் அந்த லெட்டர்ஸ் இருக்குது, அந்த ஆக்சுவல் ஃபிசிக்கல் லெட்டர்ஸ் இருக்குது, அவங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்குது, அவங்களோட லவ் ஸ்டோரி ஃபுல்லாக அந்த 21 லெட்டரில் இருக்குது. இது வந்து ஒரு வாழ்க்கை, அவங்கள பற்றி எனக்கு தெரியாது, அவங்கள தேட ட்ரை பண்ண ஒரு மினிமம் பீரியட்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நான் விட்டு கொடுத்துட்டேன், எனக்கு அது வேணாம். ஏன்னா அவங்க உயிரோடு இருக்காங்களா செத்தாங்களா எனக்கு தெரியல, ஆனால் அவங்க கதை என் கூட உயிரோடு இருக்குது. இதே மாதிரி என் பெரியப்பா செத்துட்டாரு, ஆனால் அந்த கதை உயிரோடு இருக்குது. ஸோ அன்றைக்கி நான் என்ன புரிஞ்சுட்டேன்னா, வாழ்க்கை everybody's life is a story. Apart from that actually becoming a life script like what you're doing, everybody has a story. And whether it is you are Rajinikanth, the superstar, or my Peripa, Sarath Peripa, you still have a life that is lived and worthy of a story that can be told. So I decided that I have to be a storyteller on that point of time. And of course it's related to death again, making me realize, a life ends with a story, a memory. So he could have lived all his life, he never told us why he didn't marry. Now did he not marry because he was in love with this girl and never got to, and he broke her heart. So no answers are there, I don't have any answers, but a life was lived and it's in my hands as a story today, and I can tell it in a way that I can do it. Adu onnonu vandu the fact that this story chose me, felt like I was chosen by destiny to be a storyteller. Whether I don't very much believe in destiny or things outside too much. I do believe in the universe and connection with nature. But I feel like random acts happen in your life. And you react based on those acts. And I reacted based on that incident and became a storyteller. Today I'm really aspiring to make my own film and write and perform wherever it is I get opportunities because of that one incident feeling very strong on me. அதே விஷயம் வேற ஒருத்தவங்களுக்கு நடந்திருந்தாலும் it's not that they would have interpreted it that way, because as much as it is about the incident, it is equally about the person that is receiving it. Yeah. If there is a seed for being a writer in me, then anything that triggers it will bring it out. Yeah, it was I agree, it was my way of reaction to it, my personal reaction to it that has made this that much more meaningful. ஏன்னா அதை என் குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் தான் அதை பற்றி தெரியும், ஆனால் இப்போ எல்லாருமே அதை பற்றி மறந்துட்டாங்க. ஆர் அதர் தேவலைக்கா நான் இப்போ ஞாபகப்படுத்தினேன்னா அவங்களுக்கு இருக்கும் மனசில், ஆமாம்மா பெரியப்பாவோடது இருக்குது, பட் அதை வச்சு எதுவும் யாரும் பெருசாக அதை பற்றி வச்சுக்கல. பட் அது ஒரு ஸ்வீட் திங் அப்படின்னு தோணும். பட் இது ஏதோ பண்ணணும்னு எனக்கு ஏன் தோணிச்சுன்னா, அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு, ஓகே நம்ம செத்து போனதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு கதை விட்டுட்டு போனால் போதும். அது வந்து லைக் ஐ செட், ரஜினிகாந்த் விட்டுட்டு போகிற ஒரு லெகசி பற்றின ஒரு கதையாக இருக்கலாம், இல்லை நம்ம நிறைய பயோகிராஃபிஸ் ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ் அந்த மாதிரி கதையாக இருக்கலாம், ஒரு ஹிட்லர் மாதிரி ஒரு கதையாக கூட இருக்கலாம், இல்லை யாரோ கையில் ஒரு கதையை கொடுத்துட்டு போகணுங்கிற அந்த இம்பேக்ட் ஐ ஹேட், which is also one of the ways of grieving. I felt like life has to be grieved in a very meaningful manner. And then between my 20 and 30, the biggest thing was my father's death. He passed away when I was 26. Okay. So he also died of cancer. Okay. Lung. He was also a smoker. They were both smokers and drinkers. But I wouldn't attribute his cancer to smoking only, because the doctor clearly said it's a genetic thing. Okay. It runs in the family sort of a thing. Of course, smoking makes it worse. Makes your chances of getting that particular cancer far higher. But yeah,
that was very impactful because of death of a parent, if you can overcome it, whether you had a good relationship or a bad relationship or a no relationship, it really changes you. It really pushed me. So two things coincided. One of my I had a huge breakup which I couldn't tell my family because it was not a socially acceptable relationship. And my father's death happened around the same time, like within a couple of months. So I saw again my father also deteriorate from, he was having lung cancer for adukku munadiye 2 years he survived and fought with it, and then it spread to the brain and I saw him die. And for me, my relationship with my father came into bright light after his death, and then a lot of things started making sense for me. I had a no relationship with my father, like we spoke only when needed. But then I started missing not having spoken to him at all, because after at least, like I said, this is the story I'd like to believe, that I'm far more like him than we ever knew, my father and I. Okay. So if we had actually spoken, I think we would have gotten along. Okay. But we didn't, because I'm a lot like him is what I like to believe. That's my way of coping with his death also. But it is something that really impacted me, and those two events coinciding and a lot of grieving in the same moment is what pushed me to therapy. So I was like, I don't know what to do with all of these thoughts and feelings, and idhukku eppadi react pandradhu therilla. I was so numb. I just walked to 3 therapists' office, and one of it worked out. And I'm like, I'm just going to do this with you. And then it took me another 2 years to like dig deeper and oh shit, idhula vandu ivlo adangi irukkuda. And that took me on a self discovery journey, and more than self discovery, self love journey, understanding where I come from, what are like all of these understandings I have of me, these events, everything happened through that process of okay, இதெல்லாம் தான் என்னை இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்கு, வாழ்க்கையில் இதை என்னை பாதிச்சதுனால தான் நான் இப்படி இருக்கேன். அது நல்ல பாதிப்போ கெட்ட பாதிப்போ தெரியாது, பாதிப்பு இருக்குது, அது அந்த இம்பேக்ட் இருக்கிறதுனால தான் நான், அண்ட் நம்ம மேலே ஏதோ ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம மனுஷங்க, அதனால் அப்படிங்கிற புரிதலும் கொண்டு வந்து took me to a philosophical spiritual journey in my own way. I started reading a lot more books. I started searching for a lot more similar content irukra stories and all of that. So the hugest impact over everything. And after that, of course, my anxiety also peaked. So everything sort of came together, and the only way I know to cope with my fear and everything is to express it. So I now know that I'm a more, those events kind of like collided to make me who I am. Because I have anxiety, I'm an artist. Because I'm an artist, I am a storyteller. I've chosen that, and all of these combined together have given me that door which has opened because of my father's death. So I think these are very impactful events in my life. Okay. I would usually ask people which one would they like to talk more about, but now I feel like the most relevant will be the third that you're saying, more because it also includes how you dealt with it, which might be helpful for people who are watching. So I will tell you my moment. For me, it was, I think I was so tired of crying and crying and crying. I couldn't handle how much I was crying one day. I remember I was in the bathroom crying alone in that house, and I was தேம்பி தனியாக அழுதுட்டு இருக்கேன். And I'm just telling myself, I'm holding my head and I'm telling myself, I cannot live like this anymore. I have to change. My life has to change. And அதுக்கப்புறம் I didn't do anything. Some person came into my life and they said, go and try Vipassana. And then another person came and told me, go and join Nibbana. And then I took it. But I had to one day hold my head and say, I am done living like this. Was there something like that for you where you decided to go and I'm going to, இப்போ you said எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது தான் ஹெல்ப்ஸ் மீன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். வாட் வாஸ் தட் ஜேர்னி ஃபார் யூ? எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட்டாக ஞாபகம் இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் மை ஃபாதர்ஸ் டெத் மார்க்ஸ் த பாயிண்ட் வேர் ஐ வாஸ் லைக், I need to take serious help.
like I need to push myself over the edge because I actually நீங்க சொல்ற மாதிரி it seems as if I chose it but it was actually like பின்னாடில இருந்து என்ன யாரோ தள்ளி விட்டாங்க மாதிரி தான். லைக் அது என்னன்னா நான் அந்த எட்ஜ் ஆஃப் த கிளிஃப்ல ரொம்ப நாளா வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். என்ன பண்றது யாரோ தள்ளி விட்டாங்க. யாரோங்கிறது வந்து சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ். இந்த இடத்துல சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் என்ன தள்ளி விட்டதுனால தான் நான் போனேன். இட்ஸ் ஆஸ் ஈக்குவலன்ட் அட் somebody coming and telling me நீங்க போங்க இவங்க கிட்ட. பட் என்னால் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நான் விழுந்தாச்சு. இப்போ நான் சேஃப் லேண்டிங்க்கு ஏதாவது பண்ணி ஆகணும், ஆஸ் சேஃப் as பாசிபிள்ங்கிற மாதிரி தான் ஆரம்பித்தேன். பட் அது ஐ வுட் சே மோர் பர்டிகுலர்லி வாட் ஐம் maybe want to or should talk about is why I chose therapy, how I chose therapy as a, how did I get myself to that place, because I think that's more useful for people, because a lot of people stop at that point where I know I have to go to therapy but I don't I'm not having that extra push, and usually it has to come from within, and it's better you push yourself than to get pushed by either circumstance or people. I would say they're always better to it's not as hard as other. ஏன்னா நீ நம்மளை வந்து ஒரு இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிற சுச்சுவேஷன் வர்றது ரொம்ப சோகமான விஷயம். அது நடக்கக்கூடாதுன்னு நான் விரும்புகிறேன். நிறைய பேருக்கு எனக்கு நடந்த அந்த ராக் பாட்டம் யாரு நடக்க வேணாம் தான் எல்லாரும் ஆசைப்படுவாங்க. But again it's up to you. Usually life's journey is such that it's also as normal as அது நடந்தாதான் இது நடக்கும். But that's up to people. So and each person's rock bottom is very different. Like for me it could be this, and for somebody this might be easy to handle, and something else might be a rock bottom. But therapy போகணுங்கிற டெசிஷன் ஏன் எனக்கு அந்த இடத்துல தோணிச்சுன்னா, அதுக்கு ஒரு 2-3 years முன்னாடியே I kept feeling like this random crying always happens in my life. Like I said, in the 3rd standard incident மாதிரி நிறைய repetitive-ஆ I will not understand why something is happening to me, but I just feel so sad. I feel so sad about my life. என்னால் சந்தோஷப்படவே முடியல லைஃப்பில். என்னமோ ஒன்று எனக்கு ஆல்வேஸ், and I've had I don't know what the right word is. I didn't want to kill myself, but I never wanted to wake up in the morning. It's the same thing. I don't want to live. I don't want to exist, but I don't want to do the violent act of killing myself. There were so many nights since even the 10-year-old Shalini to 25-year-old Shalini. There were so many million nights. I don't know, I'm saying million, but like so many thousands of nights where I slept thinking, காலையில் எந்திரிக்கணும் எதுக்கு நான், that invisibility problem. Same, I'm like, இப்போ நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுக்கும் இல்லாததுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இப்போ நான் போயிட்டேன்னா என்ன, ஓகே எங்கள் அம்மா சோகப்படுவாங்க, எங்கள் அண்ணா சோகப்படுவாங்க, எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க சோகப்படுவாங்க, பட் அதனால என்ன, அவங்களும் they'll move on, because by then I'm also seeing death that is, you move on from death, like it of course affects you but it's not making any difference. So and the will to live கம்மி ஆகிட்டே வந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப. So around 23-25 itself I started feeling like okay, இது வந்துட்டு அப்போ அந்த அவேர்னஸ் ஸ்லோவாக வர ஆரம்பிச்சிது நிறைய பேர். And I would definitely quote this, Deepika Padukone coming out with her mental health crisis was very important, because I saw it in the news and it's like, oh okay இது எல்லாருமே இதை பற்றி பேசுகிறாங்க. அது until then it was an American concept. So I was like, okay, this is a possible thing. You can suffer from depression. The words, like today we have certain words that are popular and trending or more awareness. அந்த மாதிரி டிப்ரெஷனுங்கிற வேர்டு அப்போ தான் என்னோட டிக்ஷனரிக்குள்ளேயே வந்திருக்கு. டிப்ரெஷனுங்கிறத வந்து சும்மா ஒரு நான் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்கேன் இன்னைக்கு இல்லை, டிப்ரெஷன் as a disorder exists. So I was like, okay, maybe I should, and then you go through this whole Google and trying those online tests and seeing if you're depressed, and most of it says you are, and then you're like, but then it will also say this is not a good metric, you need to see a professional. So அதுக்கு 2 வருஷம் எங்கள் அப்பாவுக்கு டயக்னோசிஸ்க்கு 2 வருஷம், ஐ மீன் எங்கள் அப்பாவோட டெத்துக்கு 2 வருஷம் முன்னாடியிலேருந்தே நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். I should check this up. I should, and every time I'll want to, and then I was in a very toxic relationship at that point of time. Like I said, they're non-socially acceptable. I mean, it was I don't know why, I don't know, like till today it's a very difficult choice that I made to be in that toxic. I could have always left, but I had chosen it. I had chosen to be in it, and that was confusing me at that point of time, saying why am I voluntarily in this? So something must have in play within me அப்படிங்கிற அந்த இதுவும். So already within that itself I was feeling like I need to go dig deep into this. Something inside me is very ununderstandable for me. எனக்கு என்னை பற்றி புரியலன்னா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். And that was one thing. என்னோட even I function now like this. எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியலன்னா
எனக்கு மண்டை வெடிச்சு போயிடும். லைக் ஐ கான்ட் லெட் கோ. எனக்கு அது புரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போக முடியாது. புரிகிற வரைக்கும் நான் அதை நோண்டிக்கிட்டே இருப்பேன். அது தட் இஸ் த எய்தர் இஃப் இட்ஸ் இன் மை பர்வியூ அண்ட் சம்திங் தட் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐ வில் ட்ரை மை வெரி பெஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ வில் நாட் லெட் கோ. கொஞ்சம் அப்சசிவ் டெண்டன்சிஸ் இருக்கும் எனக்கு அதில், அதை புரிஞ்சுக்கிறதுல. ஸோ அதை சார்ட் பண்ணுங்கிற ஒரு ஒப்சஷன் வந்துருச்சு. அண்ட் ஒன்ஸ் மை father passed away and this whole relationship thing came out in the light where, you know, it was a very bad hit. Like it was nasty, to put it in the most polite manner. So on the nasty feeling same, in the grieving feeling same, I was like, okay, now there is no other way but to do this. Because already for 2-3 years I've been wanting to do it. Now I want to go because I knew the way I was reacting itself. I was like, I'm numb. What is wrong with me? I'm on the day of my father's death, like that evening, I'm thinking of how that relationship was. Like I'm not feeling certain things. I was like, okay, I don't want to be this person who does this by myself. I want to go take help. And I asked a few people for contacts and everything, and I pushed myself. I would say this pushed me. I took that last straw and I was like, that's it, this is done. So I walked straight into therapy and thankfully found a person who really fits my kind of processing, and super thankful to her. And I've been in therapy since then, like for 5-6 years, from 2018 to now. So it's been on and off, but like more or less consistent with that. I don't think I'm ready to ever let go of it because it's my safe place to process things. It needn't be. நிறைய பேர் இன்னொரு விஷயம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஓ தெரப்பினா உனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கணும். இப்போ நான் எனக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு தான் போனேன். அது வந்து அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஆங்ஸைட்டியாக இருக்கலாம், டிப்ரெஷனாக இருக்கலாம், இல்லை எனக்கு ஒரு பிரேக்கப் நடந்ததாக இருக்கலாம், இல்லை எனக்கு இது பண்ணணுங்கிற ஆசை. இன்ஃபேக்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு திங் இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு தெரப்பி போய் ஆக்சுவலாக நான் என்ன சொல்லியிருக்கணும்னா, எங்கள் அப்பா இறந்துட்டாரு, ஒரு பிரேக்கப் நடந்துச்சு, அதை நான் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும். பட் ஆக்சுவலி ஐ ஸ்டார்டட் மை தெரப்பி வித் there are some shitty things that happened, but I want to write and tell stories about this, but something is stopping me from writing. ஏன்னா எனக்கு அந்த ரைட்டிங் ஹேபிட், அதுவும் again drew back some trauma in childhood where I couldn't express myself is a very hard thing. So I said, I want to become a writer. You're going to help me become a good writer and artist. I need your help. This is what I went with. And it wasn't really, இது பண்ணணுங்கிறதுக்காக I had to process a lot of personal things. So it needn't be anything. It could be anything that you want to do. Like ஒரு ப்ராஜெக்ட் எழுதணும், எனக்கு மென்டல் பிளாக் இருக்கு, அதை சார்ட் பண்ணணும்னா கூட you can go to therapy. I feel like people misunderstand that as something grave. ரொம்ப பிரச்சனையாக இருந்தால் தான் போகணும் அப்படின்னா. And you can continue to do it forever. Have you ever looked at someone and wished for them to, இவனுக்கு எப்படா ராக் பாட்டம் வரும் அப்படின்னு have you ever wished for some people? No, actually, no. Okay. I've always been this person who's like, rock bottom munadi takku ona pidichu indha pakku dooki potu, you go there, you go to therapy, or like you go do art, you go do this, you go அந்த மாதிரி. Of course நம்மளோட own whole righteousness, நம்மளுக்கு என்னமோ நம்ம தான் வாழ்க்கையெல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பிஹேவ் பண்றதுனால அந்த ஃபீலிங் வரும். But even if you hate them, I have a problem. I don't hate people. And I think it's a problem. Okay. It's a very big problem. Because this is coming from I need to be a good person. I'm learning to hate people now. Okay. And I was like, it feels good. I was like, இதே ஏன்டா முன்னாடியே சொல்லல நீங்க, நல்லா இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி. But அது ஏன்னா என்னோட view of hating people has been like cancelled. ஹேட் பண்ணா நீ கேன்சல்டு அந்த மாதிரி. பட் யூ கேன் ஹேட் பீப்புள் அண்ட் ஸ்டில் பி லைக், நீ வாழ்க்கையை வந்து ஆனால் எனக்கு ஒன்று பிடிக்காது அந்த மாதிரி. அந்த பவுண்ட்ரியோட பழக கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். பட் ஐ ஹவ் நாட் ரியலி wished. I'm thinking, I'm sure I would have in a momentary basis, but I've not wished that they get a rock bottom. Or sometimes I've wished it for people who are close to me, who are not people I hate, who are people I love, because I'm like, can you have a rock bottom fall? I'll hold you. Then you can become better. Then you'll know what you want to do. Sinister thoughts. That I wish for people who are close to me. Who I love absolutely, because I'm like, hey, rock bottoms are, let's all live in the rock bottom kind of we'll all jump back up, like happier. You get happier every rock bottom. I feel like I wish that for people who I love. Strangely. Okay. ஆமா, otherwise you won't even care to wish. என்ன எனக்கு அப்படின்னு விட்டுறலாம்.
Okay. Okay. Now the story is over. Just going to end the segment with what are some books that you would recommend that will be a feel good? Okay, there is bell hooks sort of all about love, which is certainly something that really made me understand. Again, like happiness, we also don't know what love is. We're never taught what really love feels like or what love we want. It didn't really teach me about what I wanted, but it really taught me saying you need to dig deep. நீ எந்த மாதிரிலாம் லவ் பண்ண முடியும், எந்த மாதிரிலாம் லவ் ரிசீவ் பண்ண முடியும் இன் அ கம்யூனிட்டி, இன் அ பார்ட்னர்ஷிப், இன் அன் இன்டிமேட் ஸ்பேஸ், இன் அ லார்ஜர் சொசைட்டி, இது எல்லாத்தையுமே அது பேசும். பெல் ஹுக்ஸ் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் அ வெரி இன்டெலிஜென்ட் academician who also speaks a lot about like feminism and intersectional feminism more specifically. So I would hard recommend that book and any of her other books, but they're more academic than all about love. That is one book that I would certainly recommend. Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. I think that was also something that gave me the whole thing is, so the will to live ellaam thandi will to meaning அப்படினு, that's the concept that he introduces, which is basically he was in the concentration camp and how he survived, and it's all his interpretation of how he survived it and why he, so in all of the face of suffering which exists in every life, அந்த கஷ்டத்துக்கு அர்த்தம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கஷ்டம் லெஸ் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூ கேன் கெட் த்ரூ தட் கஷ்டம். இதுக்கு தான் கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் நம்மளுக்கு அந்த கஷ்டம் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருக்காது. ஏன்னா இப்போ உழைச்சி நான் வந்துட்டு ஒரு வேலைக்காக, ஒரு இன்டர்வியூக்காக நான் வந்து பயங்கரமாக நாள் பகலாக படித்து அந்த இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கு கஷ்டப்படுவோம். ஏன்னா அந்த கஷ்டத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. ஆனால் அதை வந்து வாழ்க்கையில் நம்ம போடும்போது பிகாஸ் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அது புரியாது. பட் அதை நம்ம எவ்ரிடே நம்மளுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ விக்டர் ஃப்ராங்க்லேருந்து அதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அவர் கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்பில் இருக்கும்போது ஒரு நாளும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி நான் ஒரு புக் எழுத போகிறேன், இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி நான் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் பேச போகிறேன் அப்படின்ற ப்ராசஸை பண்ணிட்டு அவரால் எழுத முடியாது. they don't give you paper. பட் லைக் அதை நினச்சிக்கிட்டே இருந்ததுனால தான் அதை விட்டு அவர் வெளியே வந்தார். ஏன்னா லாட் ஆஃப் பீப்புள் டை நாட் பிகாஸ் ஆஃப் people getting killed or a lot of people die because they lose the will to live or the will to suffer. So he gave himself a meaning to suffer. So and that was a very important either for me, because often we think happiness na vandu sandosham appdin irukkom, but sandosham is more precious on the backdrop of suffering, which is all of life. So அந்த ஒரு மீனிங் மாற்றின ஒரு விஷயம் ரொம்ப டீப்பாக என்ன அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு. And there was this book called Figuring by Maria Popova, which I read in 2021. It took me close to 6 months to read because it's quite a huge book, but it was so beautiful, because if you want to be an artist, it's a great book to read, because அதில் வந்து 1600s 1500sலேருந்து ஆர்டிஸ்ட் டில் 2010 வரைக்கும் இருக்கிற ஆர்டிஸ்டோட எல்லா அவங்களோட ஜேர்னிஸ், அவங்களோட கதைகள், அவங்க எப்படி சூஸ் பண்ணாங்க, அது எல்லாமே இட்ஸ் a big book. So it goes in and out of why a person is an artist, why a person chooses, how do they express, அவங்க என்னென்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வச்சுருந்தாங்க, அவங்க ஃபேமிலி கதை எப்படி இருந்தது, who fell in love with who, அந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஸோ அதில் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங், I learned a lot about, I mean of course this is all European centric mostly, because their culture is the most preserved of all the nations. ஸோ அந்த இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. இப்போ எமிலி டிக்கின்சன் வந்துட்டு சூசனுக்கு எழுதின அந்த லவ் லெட்டர்ஸ் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும். அதை தவிர அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு, அந்த ரீசர்ச் எல்லாம் இருக்கும். ப்ளஸ் ஹர் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் what their life would have been like, and you learn from 1500s. So it's very inspiring for me. Nice. Yeah. Okay, we are done with our I have a question for you. Why do you do life scripts? Why do I do life scripts? One thing is I really love cinema and psychology. I want meaning through something artistic. That's one thing. I call artists here, and ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டோட, இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த புக்கு, அந்த புக்கு மாதிரி ஐ ரிலேட்டட் வித் தட். ஓகே, தட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். யூ ஹாவ் ஸோ மெனி ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட்ஸ் தேர். ஸோ ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட்ஸ் மிக்ஸஸ் cinema and psychology for me. Another thing is for an audience to look at it and say, oh, that's normal. Like how you said, I saw Deepika Padukone
right, this of is course. normal. I was like, ஏன்னா எல்லாரோடைய ups and downs-உமே is what makes that a story. So everyone has the unfavorable parts. Everyone has unfavorable parts in them, and to feel relatable, and people that you love, you see what they create, but if you know what made them create, you get a chance to love them more, no? You ஒரு கதை எழுதும்போது ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்க்கு வீக்னஸ் ஒன்று கொடுத்தாதான் எம்பத்தி வரும், அப்போதான் you love him. So yeah, I think for my guest it's a way to be loved as well for who they are. Yeah, it's very precious. I think you should keep doing this. It's a very interesting way of picking somebody's brain instead of asking them regular questions or whatever. And more importantly, the people you value as artists, which is anybody is an artist. So like anybody who's creating something, whether it is watched by a million people or like by 100 people, are artists. And I really appreciate that. It's a very novel concept that you're doing. And yeah, I hope that you do more of this. I hope you get to pick some of my favorite artists' brains also, because I watch this very, very regularly if I got a chance. Okay. So I hope you do. I will give you all my suggestions of அடுத்து இவங்களை கூப்பிடுங்க, அடுத்து அவங்களை கூப்பிடுங்க அப்படின்னு. I would love to have that. Yeah. And I enjoy conversations like this. So romba, I don't know who will enjoy watching this, but it's great to have such conversations. It's my most maximum socialization at this point of life is moments like this. Yeah, absolutely. Ivlo deeper, if you and I just met somewhere in a cafe, we won't be doing this conversation, but here I get to really connect. That's personally I think this context makes people also ready to open up. Like, oh, okay, இதுதான் கான்செப்ட், அப்படின்னா நான் இதை பற்றிலாம் பேசணும் அப்படிங்கிற அந்த, and it's a nice way to process each other. So I'm very glad. All the best to you. I really hope this does more and more and more. Yeah. Thank you so much. I think she can feels very interviewee.